సో వెల్కమ్ టు అక్షర ఎడ్యుకేషన్. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి మోడ్స్ ఆఫ్ గేర్ ఫెయిల్యూర్స్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం గేర్స్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్, టైప్స్ ఆఫ్ గేర్స్ అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేసాము. సో ఈరోజు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాజ్ వెల్ as థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఫర్ గేర్ డిజైన్ ప్రాసెస్, దిస్ మోడ్స్ ఆఫ్ గేర్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Now let's move to the one by one. What are the gates of failures? Right. First observe this figure. So we are having a gate tooth. మనకు ఒక ఇక్కడ గేట్ టూత్ ఉంది. ఆ గేట్ టూత్ మీద టాంజెన్షియల్ లోడ్, రేడియల్ లోడ్ యాక్ట్ చేయబడుతుంది. అండ్ అనదర్ సైడ్ you are having a figure. So every gate tooth is assumed to be it is a cantilever beam. Now ఈ ఫిగర్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసి, రైట్, సో వాట్ ఈజ్ యువర్ అబ్జర్వేషన్? మీ యొక్క అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? మన అబ్జర్వేషన్ జనరల్ గా మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ చూసి ఆబ్జెక్ట్ మీద లోడింగ్ కండిషన్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయో ముందు మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ముందు మనం నోట్ చేసుకోవాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ నోట్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఆ ఫెయిల్యూర్స్ ని మనం అనలైజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మీకు ఫిగర్ మీరు ఆల్రెడీ చూసారు. ఒక గేట్ టూత్ మీద లోడ్ అనేది యాక్ట్ చేయబడుతుంది. ఆ లోడ్ అనేది రేడియల్ లోడ్, టాంజెన్షియల్ లోడ్, రైట్. అండ్ గేట్ టూత్ ఈజ్ అజ్యూమ్ టు బి ఇట్ ఇస్ ఏ క్యాంటిలివర్ బీమ్. ఈ రెండు కండిషన్స్ మీకు చెప్పేసాను ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ కండిషన్స్ ఇచ్చేసాను కాబట్టి మీరేం చేయాలి అంటే, మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటో ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. దీని తర్వాత మనం వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి, మన అబ్జర్వేషన్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అవుతుంది. లోడ్ కండిషన్ బట్టి మనం ఫెయిల్యూర్ని, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనే కాదు, ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే మన లోడింగ్ కండిషన్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇమీడియట్ గా ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయగలగాలి. ఏ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి, దీనికి మనం రెమెడీస్ కూడా ఏంటి, ప్రివెన్షన్ ఏంటి, రెమెడీ ఏంటి, అది కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గుడ్ డిజైన్ ఇంజనీర్. అప్పుడు మాత్రమే మనం మంచి ఇంజనీర్ అనబడతాము. అదర్వైజ్ ఓన్లీ ఫర్ థియరీ పర్పస్ వి జస్ట్ రీడ్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇట్. అలా కాకుండా for a design aspect, for your real life application, you please carefully observe this figure and try to identify what kind of a failure. You please note it down in your comment box. Right? Now, ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కటి ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి మీకు చూపిస్తాను. దెన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఆ ఫెయిల్యూర్స్ కరెక్టో కాదో చూడండి. అండ్ ఆ ఫెయిల్యూర్స్ ఎందువల్ల వస్తున్నాయి మనకి, ఆ ఫెయిల్యూర్స్ యొక్క రెమెడీస్ కూడా ఏంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం వీడియో. నెక్స్ట్, right. So modes of gear failures. So we are having a different types of failures we are having in case of a gear. So మనం gear కి gear మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. So whenever the gears are in contact with each other, then automatically there is some problems will arise over a period of time. So ఆ failures ఏమిటి అంటే one by one. So first one is a bending failure, second one is pitting failure, third one is scoring, and fourth one is abrasive wear, and fifth one is corrosive wear. Right. So first one is bending failure, and pitting, scoring, abrasive wear, and corrosive wear are called as wear failures. Pitting, scoring, abrasive, corrosive comes under the category of wear failures. So bending failure, wear failures, రెండు failures ఉన్నాయి మనకి. Very very you need to pay attention and very careful observation is needed. చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో gear failures are two types. One is bending failure, second one is the wear failure. So in wear failures again we are having pitting, scoring, abrasive, corrosive. Right? Again you are having another task here. ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ ఫిగర్ ఇచ్చాను, ఫిగర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు. అంటే గేట్ టూత్ మీద లోడ్ ఏ డైరెక్షన్ లో అప్లై అవుతుందో చూపించాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ మీరు ఏం చేశారు, మా పక్కన క్యాంటిలివర్ బీమ్ అనేది ఒకటి అజ్యూమ్ చేసుకున్నారు. క్యాంటిలివర్ బీమ్, ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ టు బి క్యాంటిలివర్ బీమ్ అండ్ లోడ్ ఇస్ టు బి యాక్టెడ్. రైట్. నౌ ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, నౌ ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ది ఫెయిల్యూర్స్. ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి ఏంటో నేను ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను, అంటే ఫెయిల్యూర్స్ లిస్ట్ మీకు ఇచ్చేసాను.
bending failure, pitting, scoring, abrasive, and corrosive. Now, how it is formed, you need to analyze. Now your task is how it is to be analyzed. Bending, how it is to be, overcome these failures and how it is to be formed. అసలు ముందు ఎలా ఫామ్ అవుతుందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. దాని తర్వాత దానికి రెమెడీ అనేది ఏంటో కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్, సెకండ్ వన్ ఇస్ పిట్టింగ్, థర్డ్ వన్ ఇస్ స్కోరింగ్, ఫోర్త్ వన్ ఇస్ అబ్రెసివ్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ కరోజివ్. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, పిట్టింగ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి, స్కోరింగ్, అబ్రెసివ్, కరోజివ్, మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటో మీరు జస్ట్ ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ కామెంట్ బాక్స్. రైట్? నేను మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వన్ బై వన్ మీరు అది మన కరెక్టా కాదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో exercise is very much needed. Exercise is very much needed and observation is very much needed. Then only మనం కరెక్ట్ గా అనలైజ్ చేయగలుగుతాం ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే. సో డిజైన్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్, మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్. మనం ఒక సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కనుక పర్ఫెక్ట్ గా డిజైన్ చేసి దాన్ని అనలైజ్ చేయగలిగితే in real life world you can easily design any kind of object. Now we'll move one by one. So first one is bending failure. Right, see the same figure. It's a gate tooth undi, gate tooth మీద లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అవుతున్నాయి. So tangential load and radial load. Now, so how the bending failure is occur in a gate tooth? How bending failures occur in a gate tooth? So first point, each gate tooth act as a cantilever. So you already observed the same figure in your previous slide. You already observed. మన ఆ స్లైడ్ అనేది మనం ఇందాక అబ్జర్వ్ చేసాం క్యాంటిలివర్ బీమ్ అని. సో దీనికి క్యాంటిలివర్ బీమ్ గేట్ టూత్ కి. And if see this second statement is very very important, you please carefully observe. Generally, see if the total repetitive dynamic load, if the total repetitive dynamic load acting on the gate tooth is more than the beam strength of the gate tooth. Very very important point. Once again I am reading. The total repetitive dynamic load acting on the gate teeth is more than the beam strength of the gate teeth. If it is more than the beam strength of the gate teeth, then the gate tooth will fail in bending. Very 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 important. Then automatically the gate tooth will break. Automatically the gate tooth will break. Right, now what is your observation from these 3 points? మన అబ్జర్వేషన్ ఏంటి ఈ 3 పాయింట్స్? జనరల్ గా మనం ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ చూసాము. 3 పాయింట్స్ లో మనకు ఉన్న అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఏ క్యాంటిలివర్ బీమ్. మీకు ఆల్రెడీ ఇందాకే చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాంటిలివర్ బీమ్. క్యాంటిలివర్ బీమ్ మీద లోడ్ అప్లై చేసాము. లోడ్ అప్లై చేయగానే అసలు బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది, బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు వస్తుంది గేట్ టూత్ లో? The bending failure main cause is due to repetitive load. So here the statement is clearly mentioned, repetitive load. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. యు నీడ్ నాట్ టు బై హార్ట్ ఎనీథింగ్. ఇంకా బై హార్ట్ చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్ విల్ కాజెస్ డ్యూ టు రిపిటేటివ్ లోడ్. సింపుల్, రైట్? సో జనరల్ గా ఒక టీత్ మీద ఒక లోడ్ అప్లై చేస్తాము, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ లోడ్స్ రిపిటేటివ్ గా లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఆటోమేటికలీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫెయిల్యూర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ వీ కెన్ కాల్ ఎస్ ఏ ఫెయిల్యూర్. సో జనరలీ గేట్ టూత్ మీద లోడ్స్ అనేవి కామన్ గా అప్లై చేసేది. మరి అప్లై చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? At one point of time it will undergo failure. What is the condition of failure? You need to observe. Failure యొక్క కండిషన్ ఏంటి అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఆటోమేటికల్లీ రిమెంబర్ what is the cause of bending failure. So the condition is here, if the dynamic load is more than the beam strength. More than, say here a beam strength concept is very very important. So beam strength concept is very very important. Beam strength is nothing but the strength of a beam. How much of the load it is to be supported. Right? Suppose if the dynamic load is more than your beam strength, then automatically it will undergo failure. That means the gate tooth will break at that particular instant of time. Automatically a gate tooth అనేది fail అవుతుంది. Okay, Nama, these points are very very clear. So here
3 points are very, very clearly, you need to observe 3 points. First point is here, mainly bending failure will occur due to repetitive load. Bending failure due to repetitive load, that is repetitive dynamic load. When failure will occur, failure ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? When this dynamic strength is more than the beam strength. That means here always, whenever we are analyzing the gear in a gear design, these 2 points are very, very important. Beam strength, dynamic load strength, and wear strength. These are the very, very important. And always you have to check with these conditions with your beam strength. అంటే ఏంటమ్మా, ఎప్పుడు కూడా మీరు సపోజ్ ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఏంటి, డైనమిక్ లోడ్ అప్లై చేశారు. డైనమిక్ లోడ్ అనేది బీమ్ స్ట్రెంత్ కన్నా ఎక్కువ అవుతే ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది. సో అది క్యాపబుల్ అయ్యే లోడ్ కన్నా ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బ్రేక్. డెఫినెట్లీ విల్ బ్రేక్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ దోస్ రిపీటెడ్ లోడింగ్ కండిషన్స్. ఎందుకని ఈ స్ట్రెంత్ కన్నా అది ఎక్సీడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫెయిల్ అవుతుంది. అంటే ఏం చేయాలి, మీరు డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ యువర్ బీమ్ స్ట్రెంత్. Even though you can apply the repeated loading condition, but the condition is it should be within the range of your beam strength, then only your gear tooth will not break. Okay, Amma? That is the very, very important point. You need to be observed carefully. So beam strength, అలాగే డైనమిక్ లోడింగ్ కండిషన్. డైనమిక్ లోడ్ కండిషన్ ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉండాలి బీమ్ స్ట్రెంత్ కన్నా కూడా. అది మేజర్ పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. That is the main cause of your bending failure. So this is about bending failure, the discussion of a bending failure. I hope you already understand. You are all very much aware of all these things. I'm just giving the clarification. Okay, Amma? Right. Next failure. So next failure is pitting failure. Right. Now, what is, already I told you that pitting failure, scoring, abrasive and corrosive VSR comes under the category of wear failures. Okay, there are so many causes or reasons for having these wear failures. Wear failures avadanikki manaku chaala rakala reasons unnayi. అందులో one of the failure is pitting failure. So pitting is nothing but another name of a contact. Pitting is nothing but contact. So always in a gear we are having a contact stress, very, very close contact stress, right? Chala close ga contact avutayi rendu kuda, right? Where there is a gear and pinion, when they are mating, that the contact of the teeth are very, very, very close. Chala close ga untayi. Eppudaithe if the surface, see, first we will discuss about the one by one point. First, it is the surface fatigue failure, right, which occurs due to many repetition of contact stresses. I already told you the many repetition of because every time when it is rotating, and whenever they are mating, always we are having contact. So repetitive contact stresses. Next, second point. The failure happens when the surface contact stress are higher than the endurance limit of the material. So here it is, second point is very, very important. First one is causing. The second one is you are concluding that what kind of, so how do you conclude that these failures comes into the category of fitting? This is the second statement. And third one is failure start with the formation of pits which continues to grow, resulting in the rupture of the tooth surfaces. Very good. Now we will go through one by one point, right? Clearly ఒకదాంతో ఒక పాయింట్ మనం ఇంటర్లింక్ చేస్తూ మనం ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనే పాయింట్స్ చూద్దాం. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దీస్ 3 points carefully, you can analyze your in your theory examination, especially with the detailed explanation by mentioning of these 3 important points. So first one is, it is surface failure. We are already aware of that, right? How it is supposed to be occur. First point మనం ఏం చెప్పామంటే ఆ పిట్టింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఎలా జరుగుతుందో చెప్పాము. ఎలా జరుగుతుంది? due to repetition of contact stresses. So every time you need to observe, every time it will be contacted. Every time it will be contacted. Care and pinion over a period of time. So due to the repetitive contact, repetition number of contacts, so the failure will occur. Now, how do you decide? How do you set that it will be
comes under the category of pitting. ఇందాక మనం బెండింగ్ స్ట్రెస్ లో ఏం చెప్పామమ్మా బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ లో ఇన్ ద బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ అక్కడ ఒక కండిషన్ చెప్పాం. ఇఫ్ ద డైనమిక్ లోడింగ్ కండిషన్ ఇస్ మోర్ దాన్ ది బీమ్ స్ట్రెంగ్త్ right, then it will comes in the category of a bending failure. Now here in this case the failure happens when the surface contact stress are higher than the endurance limit of your material, then it is comes under, then you will conclude that it is a pitting failure. Surface contact stress are more higher than your endurance limit, because already you are very much aware of that your endurance limit. Repetitive stresses, endurance limit is nothing but repetitive stresses over a period of time you are having a crack. That is what we call as the endurance limit. Ante kada endurance limit ante over a period of time, after number of repeated number of loading conditions, after repeated number of cyclic stresses or whatever it is, repetitive number of loading conditions, over a period of time you will observe a crack. Those crack will propagated, then suddenly it will break. The first fatigue crack you will observe, that will be treated as the endurance limit of that particular component or particular material. That is the basic statement of your endurance limit. So ikkada repetitive and it is about fatigue. Repetitive, whenever you are having a repetitive, there is a cracks will occur. Those cracks will propagated if you are not observe those cracks initially. మన ఇనిషియల్ గా కనుక క్రాక్స్ అబ్జర్వ్ చేయకపోతే ఆ క్రాక్స్ అనేది ప్రాపగేట్ అయిపోయి బ్రేక్ అయిపోవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ టూత్ సర్ఫేస్ ని రప్చర్ మీన్స్ బ్రేక్ సింపుల్లీ, రైట్. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ as the pitting failure. I hope you understand carefully. Okay, right. So here in this case the condition is, first one, this is due to the repetitive of contact stresses. Second one is, if the surface contact stresses are more than your endurance limit, then you can say that it is a pitting failure. Next, scoring. So it is another important type of your wear failure. And first we go through these 2 points. The excessive heat is generated when there is an excessive surface pressure, speed, supply of lubricant. Very, very important. Next, second point. It is a stick slip phenomenon in which alternative shearing and welding takes place rapidly at high speeds. Okay. Normally, the scoring failure is occurred due to the insufficient or inappropriate lubrication. Simple ga cheppalante, see, suppose in gearboxes you need to maintain certain amount of lubrication levels. ఆ లెవెల్ వరకు కనుక మనం మెయింటైన్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఫెయిల్యూర్ ఓవర్ హీట్ జనరేట్ అయ్యి ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ప్రాపర్ లెవెల్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలిగితే దెన్ యూ కెన్ అవాయిడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్కోరింగ్. సో జనరలీ ఎక్సెసివ్ హీట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ వెన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్సెసివ్ సర్ఫేస్ ప్రెజర్. సో మెయిన్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా, సర్ఫేస్ ప్రెజర్, హై స్పీడ్. Pressure and speed are the main parameters. Or inadequate lubricating of inadequate lubricant, insufficient lubrication ganaka chesinataina, or otherwise due to excessive surface pressure and speed. These two are important parameters, pressure and speed. Dani valla generate ayyede scoring, right? The scoring is another. The scoring is also comes in the category of a wear failure. Pitting, scoring. So again మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి, పిట్టింగ్ అనేది దేని వల్ల కాజ్ అవుతుంది? పిట్టింగ్ is due to repetitive contact stresses, right? And whenever the surface stress is more than the your endurance limit, then automatically it is treated as your pitting failure. Now in case of scoring, excessive heat generated ఎలా జనరేట్ అవుతుందని చెప్తున్నానమ్మా. Maybe it is due to the insufficient lubricant, or due to excessive speed, or due to excessive surface pressure. Simple. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. పారామీటర్స్ ఏంటి? ప్రెజర్, స్పీడ్ అండ్ లూబ్రికేషన్. ఈ 3 పారామీటర్స్ గుర్తుంటే స్కోరింగ్ అనేది మనకు గుర్తుంటుంది. జనరల్లీ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ కూడా అంతే కదా. ఇంగ్లీష్ లో కూడా నాకు కరెక్ట్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ ఇస్ హీటింగ్. స్కోరింగ్ అంటే హీట్ అని నాకు తెలిసిన మీనింగ్ అయితే. Okay, fine.
Next. So abrasive wear and corrosive wear. You already aware of that abrasive wear and corrosive wears are also comes under the category of your wear failures. So abrasive wear is nothing but here the foreign particles in the lubricants such as dirt, dust, or burr enter between the tooth and damage the form of tooth. సింపుల్ ఏం లేదు ఫారెన్ పార్టికల్స్ అనేవి మన టూత్ మీద డిపాజిట్ అయ్యి ఉంటే దెన్ యూ విల్ హ్యావింగ్ అబ్రెసివ్ ఇయర్. సింపుల్. ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద లూబ్రికెంట్స్ డెఫినెట్ గా. సో ఈ స్టేట్మెంట్ చూడంగానే దీనికి రెమెడీ ఏ విధంగా చేయొచ్చు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం వరుసగా 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తూ వచ్చాం, రైట్? 1 by 1 బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్స్, పిట్టింగ్, స్కోరింగ్. నౌ వీఆర్ ఇన్ అబ్రెసివ్ ఇయర్. ఎప్పుడైతే నేను కాజెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ చెప్తున్నానో ఆటోమేటిక్ గా యు ఆర్ ఇన్ ఏ మూడ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్ థింకింగ్ ఆఫ్ దట్ హౌ ద రెమెడీ షుడ్ బి ఆర్ హౌ ద రెమెడీ వుడ్ బి అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. స్టేట్మెంట్ లోనే మనకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ద ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద లూబ్రికెంట్స్ సచ్ as dirt, dust, burr enter between the tooth. ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద లూబ్రికెంట్స్ అన్నాడు. ఇక లూబ్రికెంట్స్ ఫారెన్ పార్టికల్ అనగానే మీరు ఏదైతే లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఫారెన్ పార్టికల్ డిపాజిట్ అవ్వకుండా చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు అనేది మీరు ఆలోచించాలి. దట్ ఈస్ ద రెమెడీ, సొల్యూషన్. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్, సింపుల్ సొల్యూషన్, రైట్? సో ఫస్ట్ మనం కాజింగ్ తెలుసుకుంటే రెమెడీ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు. సో కాజెస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అబ్రెసివ్ వేర్ ఇస్ మెయిన్ కాజ్ ఫర్ ఫారెన్ పార్టికల్ డిపాజిషన్. Foreign particle deposition in a lubricant. Next, what is a corrosive wear? So corrosive wear is also comes in the category of wear. It is a classification of wear failure, and corrosion of the tooth surface mainly caused due to presence of corrosive elements such as additives present in the lubricating oils. It is nothing but simple ga cheppalantama corrosive wear is nothing but it is also one of the inappropriate lubricant. Inappropriate lubricants may be one of the reason, and another reason is due to chemical reaction. Corrosive మీరు కెమిస్ట్రీలో కూడా చదివే ఉంటారు. కెమిస్ట్రీలో కూడా మన ఈ పదం వింటాం ఎక్కువగా, కరోజివ్ అనే పదం ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం. కరోజన్, కరోజన్ అంటే ఏంటి? అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్స్ తోటి రియాక్ట్ అవుతాయి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్స్ తోటి రియాక్షన్ జరిగితే దట్ పర్టికులర్ ఫెయిల్ ఈస్ కాల్డ్ as the corrosion. ఇక్కడ మనకేంటి వియర్, వియర్ కాబట్టి కరోజన్ వియర్. వియర్ సో మెయిన్లీ వియర్ ఆర్ డ్యూ టు ద సర్ఫేసెస్. ఎప్పుడు కూడా వియర్ అనేది సర్ఫేస్ మీదే జరుగుతుంది. సర్ఫేస్ మీద జరుగుతుంది కాబట్టి అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది? ఇట్ మే బి డ్యూ టు కెమికల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ యువర్ డ్యూ టు సరౌండింగ్స్. కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల జరగవచ్చు, ఆర్ మేబీ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ది ఇన్అప్రోప్రియేట్ లూబ్రికేషన్. ఇన్అప్రోప్రియేట్ లూబ్రికేషన్ మీద కూడా జరగచ్చు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. Now we completed the almost all the causing failures of your gears. So gears లో ఉండే ఫెయిల్యూర్స్ అన్ని మనం మెయిన్ ఫెయిల్యూర్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్స్, పిట్టింగ్, స్కోరింగ్, అబ్రెసివ్ వియర్ అండ్ కరోజివ్ వియర్. నా ఇప్పుడు మనకి ఫెయిల్యూర్స్ అనేది తెలిసి అంటే ఎలా ఫెయిల్ అవుతుందో మనకు అర్థమైంది కాబట్టి నౌ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ హియర్. దీనికి రెమెడీ కావాలి కదా, మరి ఫెయిల్యూర్ తెలుసుకున్నాం, ఫెయిల్యూర్ అలా వదిలేస్తారా? వదిలేయకూడదు. ప్రివెన్షన్ ఏంటో మనకి తెలియాలి. ఆ ప్రివెన్షన్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్, రైట్? సో ఫస్ట్ 3 అమ్మ మన ఆర్డర్ ప్రకారం వచ్చాం కదా, మీరు ఆర్డర్ ప్రకారం ఒకసారి చూసుకోండి. బెండింగ్, ఫెయిల్యూర్, పిట్టింగ్, స్కోరింగ్. బెండింగ్, పిట్టింగ్, స్కోరింగ్. ఓకేనా? రైట్. సో బెండింగ్ అనగానే చూడండి, మన బెండింగ్ లో ఏం చెప్పాము ఇందాక? బెండింగ్ స్ట్రెంత్ లో చూడండి, ద మాడ్యూల్ అండ్ ఫేస్ విడ్త్ ఆఫ్ ది గేర్ ఇస్ టు బి అడ్జస్టెడ్ సో దట్ ద బీమ్ స్ట్రెంత్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ది డైనమిక్ లోడ్. ఫస్ట్ మళ్ళీ వాళ్ళకి చెప్తాను చూడండి. Bending failure is mainly because of your excessive repetitive loading condition. That is dynamic load. If dynamic load is more than the beam strength, condition బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. If dynamic load is more than your beam strength, then bending failure will occur. ఇప్పుడు ఆ బెండింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ ని మనం రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఒకవేళ వచ్చింది, రైట్, దాన్ని మనం ఎలా మాడిఫై చేయాలి? ఈ మీ డిజైన్ మీరు ఎలా మాడిఫై చేసుకోవాలి? ఎలా మాడిఫై చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి, మాడ్యూల్, ఫేస్ విడ్త్, రైట్? 2 పారామీటర్స్, మాడ్యూల్ అండ్ ఫేస్ విడ్త్. ఈ మాడ్యూల్ ని ఫేస్ విడ్త్ ని కనుక మీరు అడ్జస్ట్ చేయగలిగితే దెన్ ద బీమ్ స్ట్రెంత్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ది డైనమిక్ లోడ్, రైట్? ఇఫ్ యూ అడ్జస్టెడ్ కేర్ఫుల్లీ ద మాడ్యూల్ అండ్ ఫేస్ విడ్త్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు రీడిజైన్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ అండ్ ఫేస్ విడ్త్. మాడ్యూల్ ని, ఫేస్ విడ్త్ ని కనుక మీరు రీడిజైన్ చేయగలిగితే then it will be very very easy for you so that the beam strength is greater than the
dynamic load. So this is the remedy for your bending failure. Okay na? Next, second one ఏంటమ్మా, పిట్టింగ్ ఫెయిల్యూర్ అనుకుంటా. పిట్టింగ్ అనేది దేనివల్ల చెప్పాం మనం, కాంటాక్ట్ స్ట్రెసెస్, రిపిటేటివ్ కాంటాక్ట్ స్ట్రెసెస్. Now the dynamic load between the gate tooth should be less than the wear strength of the gate tooth. The dynamic load between the gate tooth should be less than the wear strength. So wear, main focus on wear. So almost fitting, scoring, abrasive, corrosive and all the comes in the category of your wear failure. So that wear strength ikkada beam strength, ikkada wear strength. Bending failure aithe beam strength, ikkada aithe wear strength. రైట్. సో ఏదైనా సరే దాని లోపల ఉండేలా చూసుకోండి. విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ వియర్ స్ట్రెంత్ లోపల ఉండే చెక్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మన డిజైన్ సేఫ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, ప్రాపర్లీ డిజైనింగ్ ద పారామీటర్స్ సచ్ యాజ్ స్పీడ్. ఇందాక మీకు చెప్పాను, స్పీడ్ స్కోరింగ్ అనేది హీట్ జనరేషన్ డ్యూ టు ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ ఆర్ ఎక్సెసివ్ ప్రెజర్, ఎక్సెసివ్ సర్ఫేస్ ప్రెజర్, ఎక్సెసివ్ స్పీడ్. 2 పారామీటర్స్ చెప్పాను అక్కడ. సేమ్ ఇక్కడదే, బై ప్రాపర్లీ డిజైనింగ్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ స్పీడ్, pressure and proper flow of the lubricant. అది within the limits చూసుకుంటే మీకు స్కోరింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్సెసివ్ హీట్. స్కోరింగ్ అంటేనే హీట్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడైతే ఎక్సెసివ్ హీట్ జనరేట్ అవుతుందో అప్పుడే మనకి ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది. ఎక్సెసివ్ హీట్ ఎందుకు అవుతుంది, ఎక్సెసివ్ సర్ఫేస్ ప్రెజర్ ఆర్ ఎక్సెసివ్ స్పీడ్, రైట్. అలాగే ఇన్అప్రోప్రియేట్ లూబ్రికేషన్, ఈ 3 పారామీటర్స్ వల్ల వస్తుంది. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయండి, ప్రాపర్గా డిజైన్ చేయండి అని చెప్తున్నాం అంతే సింపుల్గా. అంటే లిమిట్లో ఉండేలాగా డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ 2 ఫీలర్స్, అబ్రాసివ్ అండ్ కరోజివ్. సో ఇందాక చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ అక్కడే ఏముందమ్మా, ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ కాజింగ్ డ్యూ టు ఫారెన్ పార్టికల్స్. అబ్రాసివ్ వియర్ అంటే ఏం చెప్పాను మనం, ఫారెన్ పార్టికల్స్ డిపాజిట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తుంది సర్ఫేస్ మీద అని చెప్పాం. బట్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎప్పుడైతే ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయంటే ఫిల్టర్ అయితే సరిపోతుంది కదా. ఫిల్టర్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఫిల్టర్. ప్రొవైడింగ్ ఫిల్టర్స్ ఫర్ ది లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ బై యూజింగ్ ఎ హై విస్కాస్ టు లూబ్రికేట్. సో ఎప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి మీరు, హై విస్కాస్ టు లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ విచ్ ఎనేబుల్స్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ థిక్కర్ ఆయిల్ ఫిలిం. ఎప్పుడైతే థిక్నెస్ ఎక్కువగా ఉండేది ఉంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మనకి ఫారెన్ పార్టికల్స్ అనేవి కిందకి రావు. ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం కదా, రైట్. యువర్ జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే చూడండి, మనం టీ చేస్తూ ఉంటారు కదా, మనం టీ పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, అక్కడ దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటామా ఆ టీ పొడి అంతా చేసుకోవడానికి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు ప్యూర్గా ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఎటువంటి డస్ట్ లేకుండా అది కిందకి వచ్చేస్తుంది మనకి ఆ లిక్విడ్ అనేది. మన ఇళ్ళలో మనం జనరల్గా చూసేదే కదా, అది సేమ్ అంతే ఇక్కడ కూడా. అంత మించి మనం చేయాల్సింది ఏమీ లేదు, రైట్. సో అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, హై విస్కాసిటీ లూబ్రికేట్ని ప్రొవైడ్ చేసుకోండి అంటున్నాడు సింపుల్గా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, గేర్ యొక్క సర్ఫేస్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వదు. ఎప్పుడైనా సరే వియర్ అన్నానంటే సర్ఫేస్ ఫెయిల్యూర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. వియర్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆ సర్ఫేస్ ఫెయిల్యూర్స్, సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్, కరోజివ్. ప్రాపర్ యాంటీ కరోజివ్ A2 షుడ్ బి యూజ్డ్. కరోజివ్ అనేది ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో డెఫినెట్గా మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డ్యూ టు యువర్ సరౌండింగ్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు కరోజివ్ వియర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో కరోజివ్ వియర్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో అవి జనరేట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి యాంటీ కరోజివ్స్ పెట్టుకుంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దాని మీద మీరు ఏదన్నా కోటింగ్స్ కానీ అలాంటివి కానీ మనం ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా అవి ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటే, ఒకవేళ ఫామ్ అయినా కూడా ఈ కోటింగ్స్ ఉండడం వల్ల కొంత తగ్గుతుంది, ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గుతుంది మనకి. ఓవర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవి జనరేట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఓకేనా, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ failures and remedies. Okay, failures and preventions you can call it as, right. So exam లో మనం రాసేటప్పుడు కూడా this is very theory important question examination లో. మెయిన్లీ మనం మెషిన్ డిజైన్ అనగానే చాలా మంది ఫోకస్ చేసేది ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు, బట్ ప్రాబ్లమ్స్ కన్నా కూడా థియరీ is very important. If you are very much aware of the theory, then only you can easily solve the problems. ఇప్పుడు మీరు ఈ కండిషన్స్ అన్ని చూశారు, ఏ ఫెయిల్యూర్ వస్తుందో చూశారు కాబట్టి మనకి ఈజీగా అర్థమైంది. కాబట్టి మనం రేపు పొద్దున డిజైన్ చేసేటప్పుడు స్పరిగేర్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు అప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. వియర్ స్ట్రెంత్, అక్కడ బీమ్ స్ట్రెంత్, వియర్ స్ట్రెంత్, డైనమిక్ లోడ్ అని 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు మీరు డైనమిక్ లోడ్ దగ్గర రాగానే మీకు ఇమీడియట్గా స్ట్రైక్ అయిపోవాలి. ఏం చేయాలమ్మా, డిజైన్ అనేది బీమ్ స్ట్రెంత్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి అని మనకు అర్థం అవ్వాలి, లేదంటే ఫెయిల్ అవుతుంది తెలిసిపోతుంది. అలాగే వియర్ స్ట్రెంత్ కూడా చెక్ చేస్తాం. వియర్ స్ట్రెంత్ కూడా రాగానే
సేమ్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సర్ఫేస్ కానీ, హార్డ్‌నెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని అవి వియర్ స్ట్రెంత్ కన్నా తక్కువ ఉండేలాగా ప్రాపర్‌గా మెయింటైన్ చేస్తాం. అని పాయింట్ మనకి స్ట్రైక్ అవ్వాలి అక్కడ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్‌లో. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యువర్ failures of your gate teeth. Right? Right. So thank you. Thank you very much.